abali basembayo abakuba alien tiyali surviving ku first so twalinaisa kuchikiriza era success ya sheyo yakyusa kati ovula nti 31st ate ku luno ate ffe tubaddeyo. If you can think back, which among all the shows that have been happening is like your favorite? Nogamba mwana akoze show nunjo uno. I attended Spice. I think I credit that show. Serena. Ogamba this year. This year, last year. Spice yakola dde Lugogo. Yali 2023. This year, if I'm to put things together and talk about quality, APAS, I think as Steve did a very good job. Yes. APAS, because bontwala ebyerugogo ebyo ebyabantu ne bakuba zi fish eye kamera agiteeka wano gwe ogiwegendereza enkuba gye bakuba bayimirira wali mukali akantu ka wakati n'agikuba n'egaziwa bweti ebyo tebinkanga because ya mitwalo 3 2 ebyo tebitiisa naye genda wali mu mmeeza otundeeze miliyoni 4 3 kuba kati nze we nasookera okugenda ku Serena natunda za 3 nagenda okuva mu Serena nga sikyajjamu ate nga ntunda za 5 so if APAS yakola share ku meezi ze miliyoni 3 ate nakola production eri beautiful way that's where nze bibyembera ntunuulira that's what I used to pray for. Jukira nze nagenda ku Serena eyo nga waliyo omuntu omu yeke yali akolayo show Winston Mayanja kati akola taska something so bwe nagendayo nensigala nga nze muyimbi nzeka akola ku Serena nga bakyali Lugogo kati ekitegeeza tukusuubireyo okolayo ekivulu kubanga nawulirako ng'oyogera nti nti ogenda tuwaayo ekivulu. Of course natera okukola decision naye njagala ku what I want to do is I want to come with a new playlist new music ebintu ebyokuddawo nti omuntu tugenda tuyimbira kasepiki of course nteekamu obusepiki nga 3 buna naye nga waliwo ataye empya omuntu gyayambadde kati enteekateeka ziri zitya okusinziira nga ogambye nti olabye ebivulu byonna byolabye olabye ng'ekya APAS kibadde kyanjawulo omukko kati gwe ki ekyenjawulo kyotegese ekinaasukka obanga ku ekyo kuba kati kyetulabako. Definitely make no mistake I will do the best show ever in the country by production by expense kuba kati whether nina sponsor or not the first thing is onzeterawa zibeera mu so ate kati nkola ne Bush is also is a crazy creative. We have it in plan. We already know what is going to happen. Okay. You so just the have to only put it thing in plan. is twagala kuteekawo kwega n'abayimbi okubajjako pressure. Why do you do a show every year? One, ovayo oli mabanja. Two, ovayo bakayana whether wafunye abantu or not. And people get tired of ate kasita bakugeya teyajuziza lwaki yagenzaawo lwaki teyazzeemu. Guys, relax mugende mukole bu tours all over the country mufulumeeke. By the way kimanyi nti nno tetukyalina muyimbi wa Uganda apangisibwa kufuluma muno mu Uganda. We have is it Joshua? Jacob Joshua. Cut. Actually, he's the only one. So that's why I'm telling you, the formula is wrong. Yeah. And Bebe Cool, speaking of concerts, I want to know, according to you, what was your best Ugandan concert of your generation? Of my generation? Yeah. Anyway, I could sing it. I know Gamba, this concert was the hit, like it was the best of our generation. According to him, according to me, I think my generation yange show eyakasinga okubeera ennene mu bantu ate nga ne production yali good yali agenze my concert Lugogo because yali Lugogo abantu ne bayimirira muntu ku muntu nga balinga be bapanze and on top of that production everything yakola ekintu people had not seen that before. Amatalo okufacinga mu bantu stage ne bagizimbirako cage najira mu cage
gamba yali so there was a lot of creativity. Bike nejja ku stage, but that is single. Otherwise fete twatunuliranga nnyo ezaffe because waliwo bigger concerts at that time nga bolabe Kigunda. We all fought to perform there. I remember the last one I did, natwala emmotoka ku stage enakivubo najja nengamba sekalala njagala kujja ku stage n'emmotoka stage najizimba nti eyo ne muganze genda kwetera mu sente party yange emmotoka wegenda nampa abazimbi ne mbabuuza ebyuma bya meka nenzibawa. So abantu abayimba atenga kolo twali tu proving ngana so kola kino kola kino mabeganga wazibu nnyo ezo concert. So my generation had a lot of you know ebintu ebyamanyi. Kati katugambe ogenda kuteekayo kivulu nga obadde ogamenti oli kirowoozaako kifo ki kyoyinza oteekamu kubanga wentunulira neno Bebe Cool musajja munene in fact sina munene ayinza teeka mu kifo ki? Kololo Airstrip. Kololo Airstrip si samaaso Lugogo, maybe Lugogo nja kumuteeka bwe bamala omuzimba buto I am able because crowd yange beba n'abantu atagala motoka ye kugibako kataala oba tayagala kutambulira mu bisu bya kakondo kayingire muki kulima motoka ng'ekivulu kiwedde oba enkuba bwetonya akulekera ne miliyoni 15 kasita bebe naguze naye Kololo the issue is kati kiringa olaba toilets toilets zigoba abantu so kisinzira audience yo inokustudinga audience yo and the clusters nomanya nti nze nina ekizibu abantu bange tebasagenda wano kati sudiri toina bumutwala Lugogo kitegeera naye ate bwomuyita ekololo because atera okubeerayo ku mikolo gy'omukulembeze afiringa it's okay you know let's go that's some place that I can be yes. Let's come back now to 2025. The year has just started. You are releasing an album. Bino sneaked and has a copy. I don't know from where. So 2025 album Erietya, we've released 2 singles so far. How are we moving on? Tuina mwaka imba akafe ngaba na Uganda oba zonna ziri top notch. Zonna ziri waggulu temuli even a single song. Waliwo gamba nti a single song, but no single song has a single Uganda word. Wow, this is what we call rebranding. Tochikubye nnyo. Naye emyaka 35 obadde nyimba Luganda. It would be unfair. It's only once in a lifetime katugambe nti tweweko ku confidence. Kati wenjagala okubuuliza lwaki obeera totabulamu ku Luganda ku lwansonga twagala olulimi lwaffe naffe oluvimbisaamu nsange Jay-Z ng'ayimbayo kalayini k'Oluganda kiki yadde oluyimba lubeere nga lwe lwabali eri naye ng'ate mulimu ku lulimi lwange olwawana eno nti njagala nnyo kiba kijja kunyumira nnyo nsange ku Jay-Z ng'ayimba Oluganda thani okusanga Bebe Cool ng'ayimba Oluzungu nga Jay-Z etasobola kuyimba ku Luganda. Kati eno bw'okula olina okucreatinga formats ne formulas Jay-Z z'anaakozesa okuyimba ki Oluganda. Number 1 gwe soko muwe ekyamanyi kyawulira kati ye bwakutegeera nagayi nja kukola gwe n'omuganda nsaba kukola munaawo gwe kyokola mu remix okumyawo Oluganda kubanga already kati oluyimba lwamaze okusala naye wano mu kusala n'omugugu ogende n'omugugu gw'Oluganda teri agutegeera oli aga nti bambi that African artist mwezirika ezasala nga Sitya Loosi ate kakati kizibu kiri kimu kyokka mwe mubeera ku kantu oyinza okugamba Sitya Loosi yasala Sitya Loosi baba yasala continuity eriwa tell you want it just tebayongezaako tebaddamu kugamba tebalemezaako kubanga kyamukolera naye continuity kakati formula eriyemu music kati nja kwa good example today music wa ku streaming okay streaming bwa matu g'abantu ku masimu g'abantu golozo omuntu ava ku kyo ku streaming oluyimba kuluulira kutegeera
Ntono nnyo, very few songs that someone will stream because the song is nice. Yeah, they still have to understand the lyrics. Yeah. Era one of the most important thing Bushington chakole ku album yang is lyrical information. Lyrics. Okitegeera. Kakati oli waba tategeera Uganda mu America, you have to target big numbers. Yeah. The big numbers are in the US, and they all Europe, speak English. Nigeria, South Africa. So kakati dala gunabo muwachi. Okitegeera. So gwe soko yimbeyo ebintu bya tolaba party after party. Yeah. So as those English words abachiyimba mu lucholi katugambe party bachita batya mu lucholi. Chuna. Goli muchi. Oyo mudinka. Oli munyankole pate bajita bati. Tokutera pate. So abakuchimba mu lulimi olulala. Oli celebrity omuchala, there's a lady Cardi B teyali vibing to the song. So it's as simple as that. And Bebe Cool, speaking of music, I'm going to ask you two back-to-back questions. So there's a time where you had, is it for 5 years, where you consistently had collaborations from big artists, like you had big collaborations. What was the trick? And on this album that you're going to be releasing, do we have international collaborations? Yeah, collaborations usually appear in a certain time of your career, depending on how you're pushing. Depending on how you're socializing. Because one of the most important things that artists should know is you have to socialize. You have to go places where all those artists are. You have to go to their awards. You have to go to different functions where artists are going to be. So you don't necessarily have to have a song. But because you keep meeting and talking and asking this one, asking that one, then things start happening. One person says, yeah, we can do a song. Come to my hotel. Let's do a song like that. So we used to push a lot at that time. Later on, I found that it was difficult because I didn't have the money to sustain the collabos. The collaborations, yeah, they're very expensive. I did a collabo with Rude Boy. I did a video, but the expenses were about $50,000. Omusasule ye mwenyini omutwalo because at time as a friend he charged the answer about 10K. As a friend. Otherwise I did one with Yemi. So those two songs I wasn't going to spend $100,000 era ya Yemi nesikola because nalabanga chi. So it's costly. Era you can see nti abayimbi ba generation yamwe buli yagezako kola collabo yakirekawo. Because it kama muzo tunde nyumba okole video, which doesn't make any financial sense. So timing is important. Nekati abana baliko beba bagala collabo ne Bebe. Fine album eri wali totally English. Nekati tulinayo se ava piece nga yagala kuyimba mu ne Bebe. Are you an easy person to work with these young dogs? Or they have to do a lot more? It's a two-way traffic thing. I mean, first and foremost, I advise them. Nebaga nti papa nova ngatonaba kubera. I mean, you haven't grounded yourself as an artist. Bebe is among the top artists in the country. Yes. If not the best. Number one. Now the question is, goyagala omuti ogulinye kuva kubikola oba yatandika Kampala. I advised Diana, Spice Diana, and it has worked for her career. Because I remember about 6-7 years ago, Diana came to me, and she had all the money, and she was a very pretty little young girl. Nganange bwenkola naye oluyimba. It will work. Naye oluyimba bajaduani Bebe. Ngamba soko gendo kole ne fiki. Soko gendo kole ne fiki bani. Then you the last. So wajaye asanga tudenga brand yange kwasaganya kati because she has done a good job now. We work kati have a piece. Jeff wajja nagamba Bebenze bya sifayo bachino gweteka wanochi verse obo artist afa oba akola chini bakolola obukolozi kasitolo yimba lubanga lulungi. I do because of course nange njanyo ku ate beba maka sente
nina sente zange njagala kolabo ne Bebe nze nzikwata nenkuwa kolabo gwomanyi sente meka nzije sente meka kisinziira bw'oba ogenda kumenya nnyo era nkusaba nnyingi kumenya nnyo how like tamanyi kuyimba kumenya wano abayimbi nabo abamenya mwebali abakyafu abalabika fane batamanyi kuyimba bwaba tamanyi kuyimba kikikulu naye ng'agenda kumenyanga brand oli abuuze naye Bebe yava kukyokkola oluyimba yakoze atya Naye tuziraba kolabo zinoga naye ono yavudde kukyokuwa kolabo abo abaana batwala mitwalo ono tomuwa kolabo bwalejja ne sente muwa kolabo ensaanidde agwa mu kategole z'abakyafu mweganda nnyo 100.2 Galaxy FM Zina bwotyo n'osikayo eccupa ya Coke era n'obuuta obunnyogovu ng'omu